Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Metal Gear Solid 2. И мы остановились на том моменте, что мы находимся в Arsenal Gear. Я по-прежнему косплею Снейка в старости. Ну, когда ему было лет 50, наверное. Мне, если что, 34, не подумайте. И мы смотрим вот на Снейка. Видите, какой Снейк красивый стоит. Я смотрю на него прямо за глаз. Ну, под таким вот ракурсом видно, что он, в свою очередь, косплеит явно Чебурашку или Микки Мауса. Я не знаю, кем вдохновлялся Кодзима, но он очень ушастый, прям чересчур даже, мне кажется. Жалко, я не могу посмотреть на свои уши, точнее на уши Райдена. Он их технично прикрывает белой волосней. И прежде чем идти дальше, я хочу, во-первых, посмотреть, в какой локации мы находимся. Локация называется Сигмовидная ободочная кишка. И мне вот просто это название ни о чем не говорит. Но я могу сделать другое. Здесь, если усыпить Снейка, тут, конечно, можно над Снейком поиздеваться. Можно взять его в обнимку, с ним походить, помучить. То есть Кодзима нам дает полное просто распоряжение над Солидом Снейком. Мы можем с ним делать все, что мы захотим, ребята. Например, видите, у нас есть классный пистолет, транквилизатор. Если им стрельнуть, то он уснет. И теперь мы можем позаниматься чем-то более серьезным. Кодзима, спасибо, что позволил исполнить свою мечту детства. Просто жесть. Кровь, я думаю, что такое красное? Блин, можно от первого лица смотреть на ягодицы Снейка, господи. Только ниже нельзя, но это прекрасный вид. Так, Снейк, пора что-то менять в наших отношениях. С него выпал жетон Solid Snake. Блин, тут его посмотреть, наверное, нельзя. Так, я предлагаю в наших отношениях что-то поменять. Оу, Снейк, где твоя голова? Спит моя радость. Какое булочное изделие у тебя? Прикол. А че он не ложится с ним? О! Поменялись. Поменяем позу, да? Он меня не видит. Я здесь. Снейк. Снейк. Тебе не весело? Он же за мной следит. Я не закончил с тобой. Snake! Raiden, what are you doing? Блин, я не хотел его убивать. Я просто хотел кое-что проверить. Сейчас я проверю еще раз. Это мы уже слушали. Подожди, Снейк, подожди. Меня не оставляет в покое твоя булочная задница. Да твою! Постой смирно. Че он за мной следит? Я всего лишь хочу подкрасться к тебе сзади. Блин.
What's your problem? На, в губу. А можно же послушать, о чем он думает, когда он спит, наверное. Что у тебя в мыслях, Снейк? В губе транквилизатор. Блин, прикольная поза. Прикол вообще. Почему Кодзима мне позволяет это делать? Все, он, наверное, будет теперь спать 2 часа и 2 ночи. У него не бьется сердце. Странно. Господи. Это не совсем то, что я планировал сделать, но кому я скажу правду. Снейк. Прикол. Че, нормально. Только не просыпайся. Что я делаю? Ладно, Снейк, ты просто пьянь. Пошли, короче, у нас задание. Нам надо остановить Metal Gear, Снейк. Снейк, тебе опять снится пьяная собака. Пошли воевать, пьянь. Тут вроде, давайте позвоним полковнику, посмотрим, что за бред он здесь несет. Weapon mode SOCOM level 1. Destroy all targets to reach the goal. Number of targets, 3. I say again, your duty is to infiltrate Zanzibar and seize, kill Mark, an abducted Czechoslovakian biologist. С одной стороны, понятно, окей, полковник — это искусственный интеллект, который нам что-то рассказывает, да, запрограммированное. Это понятно, окей. Но откуда в нем вложена информация, что было в Занзибаре, что было в Metal Gear'ах 80-х годов, самые первые Metal Gear'ы, вот что там происходило, да, откуда он это знает? Откуда он знает, что было в первой части Metal Gear Solid? И он все это пересказывает Райдену. Получается, этот искусственный интеллект был создан еще до событий вообще как бы Солида Снейка. То есть, что вообще происходит? Этот момент мне не особо понятен. То есть, откуда эта иллюзия, да, если она есть, это иллюзия. Это иллюзия Райдена, как нам сказали. Окей, откуда иллюзия Райдена, блин, знает о событиях вот тех времен? Откуда, а это вот искусственный интеллект, это вот знает, его рассказывает. Об этом знали только, по идее, 2 человека. Полковник Рой Кэмпбелл и Солид Снейк. Они выполняли эти миссии, эти задания. Откуда это знает вот искусственный интеллект? Иллюзия, мираж. Вот этот момент мне непонятен, если вы знаете, ребят, просто напишите. Хотелось бы об этом узнать немножко подробнее. Спит. Затылочная среда. Snake, they've input both detonation codes. The only way to stop the launch now is to use the card key to re-input the codes. That reminds me, I saw Gumiyama the other day at Chubo meeting. He said to give you his debts. Snake, take the power plant out. Set C4 explosives on 4 key points to destroy the structure. Snake, destroy the power plant's main turbine. It's located in the B1 floor of
the plant. Break into the B1 floor. Жрет что-то. Biden? I'm eating right now. Get back to me later. Классный перевод. Чав-чав-чав. Infiltrate the enemy fortress, outer heaven. Destroy the final weapon, Metal Gear. То есть наркомания полная. Ладно. Он начинает повторяться, а значит мы можем играть дальше. Все, Шекспира мы уже тоже слушали. И погнали. Просто так же бок о бок со Снейком режем солдат. Как их назвали? Тундра, Тенга. В них стрелять, в принципе, бесполезно, потому что у них мечи, и они хорошо отбивают патроны. Их гораздо проще просто резать мечом. Блин, просто прыгают из ниоткуда. Продание завалено. Выдох. Так, тут переводчики решили, я так понимаю, сходить за пивом. А Кодзима, видимо, за саке. И в баню с масонами. Блин, Снейк так быстро мочит, они успевают добежать. Только бегу, он сразу же стреляет в них и убивает. Прикол, я играю, тут экран как будто мы погибли. Но мы продолжаем играть, бегать и рубить. Я не знаю почему, то есть... Возможно, в Арсенал Гире... То есть, идея в чем? Я немножко потише сделаю, тут громко орут. Идея в чем? Наши персонажи и вообще все как бы напичканы наномашинами. И поэтому, когда они попали в Арсенал Гир, то их наномашины начинают глючить. Как-то начинает, как бы это вот процессор, да, вот тут вот, который находится, материнская плата, как бы этого всего, она как-то магнитит, притягивает, влияет и делает помехи наномашинам в теле. Кодзима в этой игре, он как бы, наверное, такой пытается нам намекнуть, что в будущем мы все будем в наномашинах, и нами можно будет управлять. И производить глюки, видения, привидения. И списывать все на наномашины. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Right! Get out of here!
все максимально серьезно. Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. И начинается битва. Давайте послушаем музыку с металлгирами. Битва с металлгирами, одна единственная в этой игре. Тема битвы с металлгирами. Не с одним, их тут 25. И всех надо завалить. Даже Снейк с такими не боролся. Снейк всегда побеждал только одного металлгира, 1 на 1. А Райден сейчас завалит 25 металлгиров. Считайте, парни. Может быть, я ошибаюсь. Но нам сказали по игре, что их 25. Так давайте их подсчитаем. Сколько мы их убьем. Музыка, к сожалению, вообще не впечатляет. Какая-то пресная, пустая, ни о чемная. Я сделаю немножко потише, чтобы она не била мне в ухо. И давайте начнем. В этой битве, конечно, разок, может быть, можно проиграть. Но я постараюсь пройти ее с первого раза. Тут мы будем использовать Стингер. Только с помощью него можно победить эти металлгиры. Можно стрелять в них всегда, когда они находятся там, когда они подходят к нам близко. Первым делом надо стрелять в ногу. Когда открывается пасть, стреляем в пасть. То есть, чтобы повредить металлгир, нужно в него стрельнуть 2 раза. Сначала в колено, потом в пасть.
И да, мне все-таки придется сделать игру погромче. Потому что когда летят ракеты, там идет звуковой сигнал. И я его вот сейчас не услышал просто, и в меня попали. И, кстати, битва с Metal Gear'ами, эта локация называется «Прямая кишка». Господи, здесь все локации называются кишкой. Я понимаю, да, змея, она длинная. И тут куда ни глянь, да, вот везде кишка. Змея это и есть одна просто длинная кишка. Мне просто интересно, где как бы я нахожусь, понимаете? А этого Кодзима мне не обозначил. Ну что ж, давайте, может быть, позвоним кому-нибудь, спросим, как дела. Это вот лали-лули-ло, это вообще прикол. Я хочу рассказать просто историю, что такое лали-лули-ло. Как я это понял. Во второй части, когда мы играем, мы всю игру слышим патриоты. Кто такие патриоты? Патриоты следят за нами за кулисами. Но кто такие патриоты на самом деле? Это какие-то люди, это президенты, это как бы кто это такие, да, вот как бы какое место они занимают, кем они работают. Кто эти патриоты, как бы, да? И всю игру задаешься, кто такие патриоты? Who is the patriots? То есть ты все время об этом думаешь. И когда вторая часть закончилась игры, ты такой, блин, кто же были эти патриоты? Этот комитет мудрецов, философы. Кто же это? И Кодзима придумал ответ. Кто такие патриоты? Это лали-лули-ло. То есть, что за лали-лули-ло? Я об этом думал, и я думаю, знаете, есть такой прикол, типа, да, вот просто вот, и когда у вас ребенок родится, вы меня поймете. У меня нет своего ребенка, никогда не было. Но просто я смотрю фильмы, и там вот есть такая тема, когда ты ребенку так делаешь, так вот, да, знаете, так, то есть, и лали-лули-ло, который он говорит, это типа, да, лали-лули-ло, и Кодзима этим ответом как бы затроллил игрока, который играет. Потому что когда третья часть начинается игры, мы играем за Биг Босса, за Naked Snake. И нам говорят, типа, пароль. Ты спросишь, кто такие патриоты. Если тебе человек ответит, то значит он твой союзник. То есть, ну, прикол такой, типа. Но они тут говорят, лали-лули-ло. Типа, знаете, так, серьезно, типа, кто такие патриоты? Лали-лули-ло. И ты такой, что за лали-лули-ло? Это какой-то скрытый смысл. Вау, лали-лули-ло. А в Японии, если говорят, там в Японии нет буквы Л. Там вместо Л говорят Р. То есть, получается, это рари-рури-ро. Что это значит? Игроки копают, 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 копают. Просто превращаются в симулятор копателя. А в итоге я такой посидел такой. Но лали-лули-ло это просто троллинг от Кодзимы. Типа, кто такие патриоты? А Кодзима такая, вот кто они. То есть, блин. Please leave a message after the beep. Mind the gap. Snake, like Shakespeare. Опять про Шекспира. Ну, Снейк, наверное, не ответит. Да, он превратился в глубокую глотку. А так он, наверное, со Снейком разговаривает. Aim for Ray's head section with the Stinger missiles. А он со мной болтает, не знаю. Внезапно Атакон оставил Снейка. Снейк там сражается 1 на 1 с Леди Фортуной, с Леди Лак, которую невозможно застрелить. И Атакон вместо того, чтобы подсказать Снейку, он общается с нами. Ну да, мы же боремся с Metal Gear'ами, а на Снейка теперь всем наплевать. Справедливость восторжествовала. Итак, ладно, продолжаем биться с Metal Gear'ами. Мы еще ни одного не убили. Давайте начинать считать, сколько Metal Gear'ов нужно завалить, чтобы пройти этот босс-файт. Так, на меня летят ракеты, надо следить за здоровьем. Хорошо, что в этой битве рационы появляются бесконечно. То есть, если у меня закончатся рационы,
то они здесь на арене появятся. Один рацион. Где-то посередине, по-моему. Так, и продолжаем стрелять, пока ракет нет. Мы выпускаем свои. Слышу, на меня летят ракеты, нужно прислушиваться. Вот, видите, ракеты. Достаточно просто бежать, чтобы они промахнулись. Все просто. В принципе, тактика одинаковая весь бой. В колено, в морду. В колено, в морду. Главное не попасть под обстрел ракетами. Они по очереди без конца выпускают. Это вся их тактика. Вижу жизни всех металлгиров. Без конца выстреливают в меня. О, рацион, видите, появился. Вот тут он посередине появляется. И пока тишина, мы стреляем в харю. Почти завалил одного из них. Сейчас он будет труп. Так, первый есть. Мы его завалили, и он вместо того, чтобы погибнуть, он просто разворачивается и уходит. Наверное, идет на ремонт. Я не знаю. Если присмотреться вдаль, видно, как там вдали стоят просто множество разных металлгиров в ряд. Как обойма металлгиров такая. Сразу в морду нет смысла стрелять. Там либо вообще урона не будет, либо там просто минимальный мизерный урон. Также появляются патроны для стингера. Кодзима очень щедрый в каждой игре, в каждой части, ну, из номерных. Он почему-то очень переживает, что если в бою с боссом кончатся патроны, то что будет делать игрок? Где игрок будет брать патроны, лечилки. Он даже лечилки вот подкидывает бесконечно. Но это на нормале. То есть сложность нормал. Бесконечный сухпайок Кодзима нам подкидывает. Он, наверное, любит мукбанки и поэтому позволяет нам жрать рационы. Пайки. Так, мы, кажется, второго завалили, да? Я просто не слежу, ребят, следите за здоровьями. Я просто болтаю, стреляю и отвлекаюсь. А вы следите, ребят. По-моему, я сейчас двоих уже завалил, да? Так, почти этого сделал. Да, я двоих завалил, сейчас будет третий. Я никогда их не считал. Я сам не знаю, сколько тут надо их завалить. Ну, чисто в геймплейном параде. Сколько нужно по чесноку их завалить? Вот это вот третий. Троих завалили. Рэй Роуз, кстати. Кстати, интересно, только сейчас обратил внимание. Эти Рэй называются Роуз. Как девушка Райдена. Ее зовут Роуз. И эти Рэй называются тоже Роуз. Этот момент я тоже не знаю. Ребят, что это значит? Почему Рэй называются Роуз? What the fuck? Я не понимаю. Вообще, это самая легкая, наверное, битва с металлгирами за всю серию игр. Ну, еще в четвертой части там довольно-таки своеобразная битва, но она тоже такая уникальная. Не знаю, легкая она или нет, я уже не помню. Вообще, вторая часть по сравнению с первой гораздо легче. Первая часть намного сложнее. Она выходила на первый PlayStation, и там присутствовал такой хардкор. Ликвид просто выморозил мне все мои нервы. Битва с Металлгиром, там, вот с Ликвидом. То есть каждый босс-файт вот с Ликвидом и с Металлгиром, это, блин, нервы те еще.
Так, я уже 4 завалил, да, я так понимаю? Сколько уже? Блин, если их реально 25, то это реально долго. Не знаю, посмотрим. Блин, ракеты в угол меня зажали. Нельзя еще близко подбегать к Рэю, потому что он может задавить своим копытом. Вау. А у меня по-прежнему 2 пайка, как будто я не жрал ничего. Но бой такой фановый, по приколу. Просто весь бой ты делаешь одно и то же. Колено, морда, ракеты. Колено, морда, ракеты. Ну, в смысле, убегаешь от них. И главное, из них льется кровь. Из этих реев. В них, когда в них стреляешь в колено, оттуда кровь льется. Так, это был... А, он еще живой. Пытается меня задавить. Так, это пошел-то уже 5-й или какой? 5-й? Не знаю, я уже сбился со счета. Все, 5-й пошел. Я сбился, я больше не буду считать. Дальше, ребята, сами считайте. А то я боюсь, что я уже сбился со счета. Если так, то сори. И что интересно, как оказалось, у Фортуны, у той чернокожей женщины, была цель все это время найти Снейка и отомстить за отца. За какого отца она мстит? Когда мы играли за Снейка в самом начале игры, как командир был такой чернокожий командир, он ее отец, а его убил Оцелот, как мы помним, когда захватывал танкер, когда захватывал корабль. Но все шишки, короче, скинули на Солида Снейка. Весь мир считает, что Солид Снейк погиб. И это оказалось на руку террористам, на руку всем недоброжелателям. Все недоброжелатели во всех грехах мира обвинили Солида Снейка. Ну правильно, он мертв. Так, все. Это, получается, был 6-й или 7-й Metal Gear. Может быть, на харде или на экстриме их больше, не знаю. На нормале это вот так. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines are transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death I'll be happy to accommodate you. See you in hell!
Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Как будто смеются. I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! Damn the Patriots! You still have some use. I've captured Snake. Snake? Bring him in. У меня такой грязный экран. Дальше сценки смотрим. Как фильм с вами смотрим, сидим. Кайфово. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Я нажимаю треугольник. Как в первой части, помните? Только тут полегче. Он меня пытает, мучает, душит меня. Душит моего змея, ой, Райдена. Да хватит, алло. Я не могу. О, у меня аж рука устала. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with.
Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted, a little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox die. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And the
this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic or some new age mumbo jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No. You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. Bastard. Фига он прыгает. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise.
Just try. How's this then? Damn. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! What the? Impossible! She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! No! No, not Brothers! liquid. I've been waiting for this! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn.
a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Да, крутой ролик, да, скажите вообще. Столько информации, блин. Ликвид сдал Оцелота. Он сказал напрямую, что Оцелот это шпион патриотов. А в Оцелоте живет Ликвид, у которого вообще свои планы по уничтожению патриотов. Вообще просто. Мы движемся на Манхэттен. Арсенал Гир хочет сейчас просто на берег выброситься прямо в Америку. Даже Арсенал Гир мечтает побывать в Америке. Мы врезались в Манхэттен. Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an axon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that.
I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context.
I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap. Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashion, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. You're not the one smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought, human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Right. There are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that.
You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW is still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Brace yourself.
Блин, да, диалоги такие длинные, я как бы все это наизусть знаю. Jack, are you okay? How's your murdering going? Сохранюсь в следующей серии, продолжим. Следующая серия уже будет финальная. Сцены, конечно, очень длинные прям. Даже сохранить ни разу не предложили. Be strong. Whatever happens, don't forget that my life's at stake too. Try to do something for me for a change.